안녕하세요. 미국주식으로 은퇴하기 미주은입니다. 한국은 이제 날씨가 많이 쌀쌀해졌을 텐데요. 항상 건강에 유의하시고요. 긍정적인 마인드도 꿋꿋하게 유지해 나가시길 바랍니다. 미국주식으로 은퇴하기 채널에서는요. 드디어 10년 내에 10배 성장할 30종목을 공부하는 시리즈를 시작했습니다. 오늘이 그 두 번째 시간인데요. 과연 두 번째 종목은 어떤 종목인지 바로 확인해 보도록 하겠습니다. 5월 10월 달에 발표된 노벨상 수상자 중에서요. 노벨 화학상의 수상자는 두 분의 여성 과학자분들께서 수상하셨습니다. 오른쪽에 계신 과학자분의 성함이 샤르팡티에라는 분이고요. 왼쪽에 계신 분이 다우드나입니다. 이 두 분의 과학자분들께서 노벨 화학상을 받으셨는데요. 그 중에서 샤르팡티에라는 과학자분께서 창업하신 회사의 이름이 바로 크리스퍼입니다. 이 크리스퍼에 대해서 오늘 함께 공부하는 시간 갖도록 하겠습니다. 12월 10일 목요일 방송 제목은요. 노벨상에 빛나는 유전자 가위에 투자한다. 크리스퍼입니다. 미주는 오늘의 이야기는요. 첫 번째로 크리스퍼 테크놀로지 유전자 가위란 과연 무엇인가 함께 살펴보고요. 두 번째로 크리스퍼가 바꿔놓을 세상은 어떠한 모습인지 함께 살펴보는 시간도 마련했습니다. 세 번째로요. 마켓의 전문가들이 예상하는 크리스퍼 기업의 성장률을 함께 살펴보고요. 또한 얼마나 좋은 재정 상태를 가지고 있는지 발란스 시트도 확인해 보도록 하겠습니다. 네 번째는 역시 Catch Me If You Want로 오늘의 방송을 마무리합니다. 그럼 바로 시작합니다. 오늘도 미국 주식으로 은퇴하기 미주은과 함께 해주시는 모든 분들께 감사의 말씀을 드립니다. 구독 그리고 좋아요는요. 여러분과 제가 함께 부자가 될 수 있는 좋은 길입니다. 꼭 부탁드립니다. 자, 첫 번째 챕터입니다. 크리스퍼 테크놀로지란 과연 어떠한 기술인가? 도대체 이 크리스퍼라는 기술이 어떤 기술인지 우리가 알아야 이러한 기술을 가지고 비즈니스를 하는 회사에 투자를 할 건지 말 건지 결정을 할 수가 있잖아요. 따라서 크리스퍼라는 기술이 어떠한 테크놀로지를 얘기하는지를 함께 공부해 보도록 하겠습니다. 그래서 일단 크리스퍼의 기업 홈페이지에 들어가서요. 프레젠테이션을 살펴봤더니요. 크리스퍼라는 기술이 어떠한 기술이고 어떻게 적용이 되는지 굉장히 자세한 내용으로 많은 프레젠테이션 파일이 준비가 되어 있었습니다. 그런데 문제는요. 아무리 읽어봐도 도대체 무슨 말인지 하나도 모르겠다는 것입니다. 제가 그 유명한 문과 출신이거든요. 그래서 하는 수 없이 유튜브에 들어가서요. 혹시나 크리스퍼 기술에 대해서 쉽게 설명된 영상이 있는지 찾아보다가요. 결국 하나 찾아냈습니다. 테드에서 제공하고 있는 이 영상은요. 저처럼 과학에 전혀 관심이 없던 사람도 쉽게 이 크리스퍼라는 기술을 이해할 수 있도록 심플하고 쉬운 방법으로 크리스퍼의 기술을 설명해주고 있습니다. 그럼 함께 감상해 보시도록 하겠습니다. From the smallest single-celled organism to the largest creatures on Earth, every living thing is defined by its genes. The DNA contained in our genes acts like an instruction manual for our cells. 4 building blocks called bases are strung together in precise sequences, which tell the cell how to behave and form the basis for our every trait. But with recent advancements in gene editing tools, scientists can change an organism's fundamental features in record time. They can engineer drought-resistant crops and create apples that don't brown. They might even prevent the spread of infectious outbreaks and develop cures for genetic diseases. CRISPR is the fastest, easiest, and cheapest of the gene editing tools responsible for this new wave of science. But where did this medical marvel come from? How does it work? And what can it do? Surprisingly, CRISPR is actually a natural process that's long functioned as a bacterial immune system. Originally found defending single-cell bacteria and archaea against invading viruses, naturally occurring CRISPR uses 2 main components. The first are short snippets of repetitive DNA sequences called clustered regularly interspaced short palindromic repeats, or simply CRISPRs. The second are Cas, or CRISPR-associated proteins, which chop up DNA like molecular scissors. When a virus invades a bacterium, Cas proteins cut out a segment of the viral DNA to stitch into the bacterium's CRISPR region, capturing a chemical snapshot of the infection.
Those viral codes are then copied into short pieces of RNA. This molecule plays many roles in our cells, but in the case of CRISPR, RNA binds to a special protein called Cas9. The resulting complexes act like scouts, latching onto free-floating genetic material and searching for a match to the virus. If the virus invades again, the scout complex recognizes it immediately, and Cas9 swiftly destroys the viral DNA. Lots of bacteria have this type of defense mechanism, but in 2012, scientists figured out how to hijack CRISPR to target not just viral DNA, but any DNA in almost any organism. With the right tools, this viral immune system becomes a precise gene editing tool, which can alter DNA and change specific genes almost as easily as fixing a typo. Here's how it works in the lab. Scientists design a guide RNA to match the gene they want to edit and attach it to Cas9. Like the viral RNA in the CRISPR immune system, the guide RNA directs Cas9 to the target gene, and the protein's molecular scissors snip the DNA. This is the key to CRISPR's power. Just by injecting Cas9 bound to a short piece of custom guide RNA, scientists can edit practically any gene in the genome. Once the DNA is cut, the cell will try to repair it. Typically, proteins called nucleuses trim the broken ends and join them back together. But this type of repair process, called non-homologous end joining, is prone to mistakes and can lead to extra or missing bases. The resulting gene is often unusable and turned off. However, if scientists add a separate sequence of template DNA to their CRISPR cocktail, cellular proteins can perform a different DNA repair process called homology-directed repair. This template DNA is used as a blueprint to guide the rebuilding process, repairing a defective gene, or even inserting a completely new one. The ability to fix DNA errors means that CRISPR could potentially create new treatments for diseases linked to specific genetic errors like cystic fibrosis or sickle cell anemia. And since it's not limited to humans, the applications are almost endless. CRISPR could create plants that yield larger fruit, mosquitoes that can't transmit malaria, or even reprogram drug-resistant cancer cells. It's also a powerful tool for studying the genome, allowing scientists to watch what happens when genes are turned off or changed within an organism. CRISPR isn't perfect yet. It doesn't always make just the intended changes. And since it's difficult to predict the long-term implications of a CRISPR edit, this technology raises big ethical questions. It's up to us to decide the best course forward as CRISPR leaves single-celled organisms behind and heads into labs, farms, hospitals, and organisms around the world. 자, 두 번째 챕터로 넘어갑니다. 크리스퍼가 바꿔놓을 세상은. 이렇게 크리스퍼라는 기술을 우리가 어떠한 기술인지 감을 잡았는데요. 그럼 이 기술을 가지고 앞으로 우리가 살게 된 세상이 어떠한 변화를 겪게 될지, 크리스퍼라는 기술은 과연 우리의 삶을 어떻게 바꿔놓을지 그 모습을 함께 살펴봐야 될 것 같습니다. 다행히도 ARK 인베스트에서 내놓은 크리스퍼 관련 보고서만 3개 정도가 되더라고요. 거기에다가 홈페이지에 들어가서 찾아놓은 프레젠테이션 파일도 많았고요. 또한 모간 스탠리에서 만들어 놓은 케이스 스터디도 있었습니다. 그래서 이 많은 보고서를 지난 일주일 동안 꼼꼼히 읽어봤는데요. 문제는 도대체 무슨 말인지 그래도 모르겠다는 것입니다. 그래서 도대체 어떠한 방식으로 크리스퍼에 대한 추가 정보를 여러분들께 전해드릴까 생각을 하다가요. 결국 결론은 유튜브에 있었습니다. 유튜브에서 굉장히 잘 정리된 그런 영상을 하나 찾았거든요. 이 영상 보시면요. 앞으로 크리스퍼라는 기술력이 우리가 살아갈 세상을 어떠한 모습으로 바꾸어지게 될지, 왜 크리스퍼라는 기술이 이렇게 중요한 건지 감이 조금 잡히시지 않을까 기대를 해봅니다. 그럼 이 영상도 굉장히 재미있으니까요. 함께 감상해 보시도록 하겠습니다. Bonding works. We'll use his DNA for the 11. CRISPR is a term. Its bacteria have an immune system that cuts invaders, cuts their DNA. And what we've done now, as scientists, we've now utilized that system, take it out of the bacteria, and we use it to create designer mutations, designer gene changes in animals.
and also in humans. So it's a bacterial immune system that corrects genes, and we use it all the time now. It's actually, what's interesting about it is we've been able to mutate genes for many years, but this is dial up a gene mutation. You can choose exactly where you want to make it. And recently, a Chinese researcher in our field came out and said he's engineered a couple of twin girls with CRISPR to be resistant to HIV, the AIDS virus. The field of DNA editing and medical genetics is changing much faster than we think. AI and CRISPR technology have been making revolutionary changes to the field of medicine. Artificial intelligence is being applied in identification of harmful genes and treatment of disease. Though the specific use cases and applications are numerous, the importance of AI in healthcare and its impact on the biotech industry could grow exponentially in the near future. Multiple new gene editing technologies in addition to artificial intelligence will cause major changes in healthcare. The gene editing tool, CRISPR, short for Clustered Regularly Interspaced Short Palindrome Repeats, could help us to reprogram life. It gives scientists more power and precision than they ever had to alter human DNA. This new power includes the possibility of making people smarter. Even before CRISPR was used on human embryos, the technology was used to modify simple animals. There, the goal was to demonstrate that the technology worked. These experiments made us aware that with CRISPR, we could do a lot more than we previously thought we could. Scientists use CRISPR to change, delete, or add DNA to any organism. From a human embryo to a pig to a wheat crop, CRISPR does this by subduing a specific part of the genome and then injecting a new piece of DNA into the genome instead. So CRISPR is an acronym for basically a system that is from bacteria that they use to kill and destroy the DNA of invading organisms like a virus. But we can now use that system to cut and change our own genomes. It's basically a DNA cutting enzyme that doesn't cut randomly. You can give it a barcode in the form of what's called an RNA molecule that tells where that enzyme will cut in the genome. Let's say you have a terrible gene that's causing heart disease. We take this CRISPR system, we say, here's where you need to go to cut. We can tell the enzyme to go and cut it, put it into your cells, it'll go cut it and destroy that enzyme and delete it. And you can also use it to cut the genome and insert new pieces. So you can both subtract and add DNA at will now, not just randomly, but what's important is you can tell it where to go. And that's the big breakthrough. Currently, gene editing is already used in research fields such as human health, agriculture, and environmental protection. However, CRISPR as a tool for human genetic engineering is still in its early stage development. With the development of CRISPR as a tool for genetic engineering, it is possible that more scientific advances are to come. Let us consider the possible advantages and disadvantages of this technology. In case of diseases, CRISPR has a lot of potential advantages. CRISPR technology holds a lot of promises, but we should be careful in applying it to humans, animals, and plants, as it may promote and accelerate some negative phenomena on the environment and on humans. Moreover, many potential side effects have not been analysed yet. Could it be conceivable that at one point in the future we could increase the average IQ of the population? According to UCLA neurobiologist, the work in mice demonstrates the answer may be yes. Sometimes a person or animal is born with a mutation in their genome. These mutations can be small or large, and they can have many different effects. Such mutations are often purposeless or random, and they can have no effect on our intelligence. This shown by the fact that gene mutations that happened millions of years ago are still present in the genes of living organisms on Earth. Evolution has had plenty of time to correct them and eradicate them, but many of them are still there. In fact, many of the mutations that show up in human DNA are harmful. The apparently large genetic contribution has detrimental effects on everyday life, ranging from a person being slightly more vulnerable to certain diseases, to mental retardation, to causing death immediately after birth. CRISPR technology in the future could enable efficient and affordable treatment of diseases such as diabetes, Alzheimer's, cystic fibrosis, muscular dystrophy, or even rheumatoid arthritis. We believe we understand how to slow aging. There are genes that predispose you to a long life. We could make offspring, a family that would potentially live a lot longer. Actually, there are drugs that are in development to actually correct genetic diseases, such as vision loss. What we're showing is, in mice at least, we can reverse the age of the retina and restore the vision of old mice.
So we'd reprogram the eye to be young again. So we now know that there's a set of genes called reprogramming factors, also known as Yamanaka factors, that are named after this Japanese fellow who won the Nobel Prize in 2012. These factors are used all over the world, even to reprogram skin cells, other cells, to be what we call pluripotent stem cells. These are cells that can be used to make new organs or new blood cells. But what people hadn't tried until recently was, can you do this in a living animal? Or are you just going to mess it up? And what we found out is that if you do it the wrong way, you mess up the animal and it'll die. But what we've shown for the first time in this paper is you can do it in a safe way. And not only that, reverse the clock, make the cells young, and restore how they work, and get back vision. CRISPR was originally designed as a technique for editing the DNA in living organisms, but its uses and capabilities have expanded substantially. It is now used widely for biomedical research, including research into human genetics. One of the main issues concerning technologies such as CRISPR-Cas9 is accuracy and safety, as mistakes can have significant and dangerous consequences when it comes to an individual's genome. However, CRISPR technology has a lot of potential benefits. It is not a completely new idea, and it can help treat diseases and genetic anomalies, and many scientists have made potential progress that CRISPR-Cas9 may be safer than viral therapies. Many people have expressed concerns about CRISPR technologies because they think it is incredibly controversial. There are questions of ethics and fairness, as it could probably only be available to the wealthy to create designer babies with increased levels of intelligence. Intelligence is too complex to engineer. However, many researchers think that intelligence is influenced by genes and environment. Genes affect the developing baby's brain, and environmental factors influence how the brain is used. Thus, it is possible that genetically engineered babies could be smarter as a result of the increased amount of oxygen to the developing brain thanks to gene editing. Research experiments already exist that create smart mouse babies. The question is whether it is going to be possible to accomplish the same with human beings. And in the mice, to restore the vision, we have this 3-gene combination of these Yamanaka reprogramming genes. We put them into the eye, and then we turn them on with a drug called doxycycline. It's the same drug we can feed to the mice, turns on the reprogramming genes for a few weeks, restores their vision back to a young mouse, and then we just take away the doxycycline, an antibiotic, and the mice have their vision back. That's the future, that you'll get a delivery of this virus, you'll take the antibiotic for a few weeks, be fully rejuvenated, and the doctor says, come back in a couple of decades, we'll fix you again, or we'll give you some antibiotic in a couple of decades. But then it gets really weird if you engineer your children to have this system, and you have people engineered to be able to be reversed in their age, or let's say they have an accident and their optic nerve gets damaged, or they lose their hearing. Give them an IV of antibiotics, and they become just like an embryo. They can rejuvenate, they can regrow their optic nerve, regrow their spine, fixed, back like new. 자, 다음 챕터에서는요. 크리스퍼의 성장률을 함께 예측해 보고요. 그리고 발란시시 얼마나 건강한지도 확인해 보도록 하겠습니다. 먼저 크리스퍼의 매출 전망입니다. 2020년부터 2029년까지 향후 10년 동안의 레비뉴 에스티메이트가 나와 있는데요. 먼저 맨 오른쪽을 보시면 넘버 오브 애널리스트가 있잖아요. 몇 명의 애널리스트들이 전망한 것을 평균치를 냈는지가 나와 있는 수치입니다. 따라서 2020년의 매출은 2.61 밀리언 정도가 될 것으로 지금 예상을 하고 있는데요. 이 수치는 15명이 내놓은 전망을 평균을 낸 거다라고 생각하시면 될 것 같습니다. 반면에 2025년, 5년 후에는요, 레비뉴가 2.61 밀리언에서 1.64 빌리언으로 올라가잖아요. 이렇게 많은 성장을 이룰 것으로 우리가 기대를 할 수가 있는데요. 이 수치는 6명의 전문가들이 내놓은 평균 수치다라고 이해를 하시면 될 것 같습니다. 마찬가지로 2029년 10년 후에는요, 매출의 규모가 무려 3.82 빌리언으로 늘어갈 것으로 기대를 하고 있는데요. 이 전망치는 단 4명이 내놓은 전망치를 평균 낸 것이다. 이런 식으로 해서 가면 갈수록 정확도는 약간 떨어질 가능성이 있다는 것을 우리가 감안을 해야 될 것 같습니다. 그럼에도 불구하고요, 이 수치는 놀라운 것입니다. 왜냐면요, 향후 5년 동안 매출의 성장은 현재 매출 규모에 비해서 약 628배가 성장할 것으로 우리가 기대를 할 수가 있는 거고요. 향후 10년간은요, 무려 1461배의 매출 성장을 우리가 기대해 볼 수가 있습니다. 이 수치 음미하시면서요, 다음 슬라이드 보시도록 하겠습니다. 크리스퍼의 반란시시입니다.
크리스퍼는 아직 적자 경영을 하고 있는 굉장히 작은 회사잖아요. 매출 규모도 굉장히 작고요. 따라서 상당한 시간 동안 적자 경영을 이어나가야 할 가능성이 있는데요. 이렇게 오랫동안 적자 경영을 할 때 과연 견딜 만한 힘이 있는지를 발란시트를 보면서 확인을 해보는 거죠. 먼저 확인해 볼 우리의 비율은요, 커런트 레이시오입니다. 커런트 레이시오 우리가 많이 공부해 본 그러한 수치죠. 커런트 에셋을 커런트 라이어빌리티로 나누어 주면 되는 거잖아요. 커런트 에셋이라는 것은 유동 자산이죠. 앞으로 1년 내에 현금화할 수 있는 그런 현금성 자산을 얘기하고요. 커런트 라이어빌리티라는 것은 1년 내에 갚아야 되는 부채를 얘기합니다. 여기서 보시면요, 커런트 라이어빌리티가 84.15고요. 지금 토탈 커런트 에셋이 1390.94기 때문에 두 수치를 가지고 유동 비율을 구해보면요, 16.53이라는 엄청난 수치가 나옵니다. 16.53을 어떻게 해석을 하면 되냐면요, 1년 내에 크리스퍼가 갚아야 되는 부채의 양보다 1년 내에 현금화할 수 있는 유동성 자산이요, 무려 16배 이상 더 많은 거예요. 따라서 크리스퍼는 당분간 현금 걱정을 할 필요가 없는 굉장히 건강한 재정 상태를 가졌다라고 우리가 살펴볼 수 있는 겁니다. 그 다음에 하나 더 살펴볼 부분은요, 토탈 데트 투 토탈 에셋 레이시오인데요. 한국말로 총자산 부채 비율입니다. 즉 전체 자산 중에서 부채가 차지하는 비율을 계산하는 그런 수치인데요. 토탈 라이어빌리티를 토탈 에셋으로 나누면 되겠죠. 전체 부채 나누기 전체 자산. 그래서 여기 보시면 토탈 라이어빌리티가 141.72가 나오잖아요. 그래서 141.72 나누기 전체 자산이 14850입니다. 따라서 나누어 보면요, 0.095가 나옵니다. 0.095라는 수치는 퍼센티지로 바꾸면 9.5%잖아요. 따라서 이 의미는 뭐냐면요, 전체 자산 중에 부채의 비율이 지금 10%도 되지 않는다. 9.5%만 지금 부채고 나머지 90.5%는 자기 자본이다라는 것을 우리가 확인을 해볼 수가 있는 겁니다. 정말 더할 나위 없이 좋은 그런 발란시시다라고 우리가 결론을 내볼 수가 있습니다. 오늘 방송의 마무리 역시 Catch Me If You Want 들어가도록 하겠습니다. 첫 번째 메시지는요, 크리스퍼는 앞으로 3년 정도 적자 경영을 유지할 가능성이 매우 높은 리스크가 큰 종목이다라는 것을 여러분들께서 감안하시면서 투자 결정을 하셔야 될 것 같고요. 두 번째로, 하지만 총 자산에서 부채의 비율이 10%도 되지 않는 굉장히 탄탄한 재무 구조를 가지고 있다는 것을 우리가 방금 전에 함께 확인한 바가 있습니다. 따라서요, 크리스퍼 기술이 상용화될 때까지 버틸 힘이 있는 기업이다라고 저는 개인적으로 판단을 하고 있습니다. 마지막으로 하고 싶은 얘기는요, 향후 10년간 우리는 크리스퍼의 매출이 약 1461배 성장할 수 있다는 것을 확인한 바가 있는데요. 이렇게 매출이 1400배 이상 오르는 동안 주가가 10배 정도 오르기를 바라는 것은 지나친 욕심일까? 이 부분 우리가 생각해보면 크리스퍼의 투자 가치가 선명해지지 않을까 저는 개인적으로 생각하고 있습니다. 제가 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 미주은에서요, 이번에 기획한 10년 내에 10배 오를 기업을 찾아내는 프로젝트에서요, 제가 대여섯 개 정도의 기업이 아닌 30개나 되는 종목을 찾아내려고 노력하는 데는 숨겨진 의도가 있습니다. 일단 미래를 예측한다는 것은 언제나 실제 결과와 편차가 나오기 마련이잖아요. 그래서 종목 수를 늘림으로써 이러한 표준 편차를 최소화한다는 데 그 목적이 있고요. 또한 오늘 함께 공부한 크리스퍼의 경우처럼 오랜 시간 인내심을 가지고 기다리는 투자자만이 그 기다림에 커다란 보상을 받을 수 있는 종목들을 앞으로 많이 소개시켜 드릴 예정입니다. 따라서 투자하는 종목 수가 너무 적다 보면요, 투자 종목의 주가가 10% 20% 정도 빠졌을 때 추가 매수의 기회로 활용하지 못하고 오히려 주식을 팔아버리는 실수를 범할 가능성이 높아지거든요. 따라서 미주은 패밀리 모든 분들은요, 반드시 최소 20개 이상의 종목에 투자하셔서 건강하고 스트레스 없는 투자 여정 만들어 가시길 바랍니다. 우리 모두가 미국 주식 투자로 은퇴하는 그날까지 다 함께 화이팅입니다. 행복한 하루 되세요. 감사합니다.